Blake Lively 啊，现在口碑暴跌，最近呢又把自己的好闺蜜梅梅一把拽进了她和导演保迪尼之间的官司大战，10年姐妹情竟然被一条短信给摧毁了。那梅梅得知自己被好闺蜜当枪使之后呢，据说连夜拉黑了 Lively。那究竟这对顶流姐妹之间翻脸背后的导火索是什么呢？我们今天一起来看一下这篇英文文章是怎么说的。Taylor Swift is taking a step back from a friendship with Blake Lively after feeling like she was used as an intimidation tactic by the actress in a lawsuit she never wanted to be embroiled in. 注意这里老外怎么描述一个人不愿意和他人维持一段友谊，叫 take a step back。对应的画面感是什么？这是一段很好的关系，我现在离这段关系往后退一步。你看，像一幅漫画一样的表达出弦外之音，所以这就是英文思维它所对应的画面感。那具体来说呢，美眉觉得她被自己的闺蜜当枪使了，当什么枪呢 ？Intimidation tactic 是胁迫的策略。具体怎么胁迫的，我们待会儿跟外国的读者一样，看到文章后面才知道答案。那这儿具体再说到了说in a lawsuit she never wanted to be embroiled in， 也就是梅梅可不想被卷入到这样的一桩官司当中。Last February, the Gossip Girl star was sitting first chair next to Taylor Swift at the 2024 Super Bowl。在去年2月份，美国超级碗其实呢，这儿指的是超级碗当中会有一个表演，那可相当于美国的春晚。在那个时候呢，他可是直接就坐在梅梅的旁边。注意，如果我和梅梅隔了2-3个位置，我也可以说 I was sitting right next to Taylor Swift。但是一定要强调，旁边她就是梅梅，那就显示我多么重要。就这儿的这个非常有用的表达叫 sitting first chair next to Taylor Swift. But this year, Lively was nowhere in sight as Swift made her grand entrance to New Orleans Caesars Superdome, where the Chiefs faced off against the Philadelphia Eagles. 但今年呢，在人们的视线当中，这个 Lively 没有出现，而与此同时发生的事是，梅梅她迈着豪迈的步子走进了舞台的中央。你看，我们中文要用动词才能表达一个人入场，而英文呢，它很喜欢把一个人 enter 就入场这样的一个动作看成是 an entrance， 看成是一次入场的行为。好处是什么？它可以随便在前面加形容词去表达，而不需要在一个动词的后面用副词，因为副词加 ly 反正很复杂。总之，形容词呢就可以好像精准打击的感觉。我要表达它是迈着大步流星的步子进来的呢 made her grand entrance。 如果她穿得像一只孔雀呢 made her dramatic entrance。 非常潇洒呢 made her smooth entrance。 我还可以在后面加介词短语，相当于一个形容词。如果她是坐着直升机入场的呢 made her an entrance in a helicopter。 坐着一辆劳斯莱斯呢 made an entrance in a Rolls Royce。 当然作者这里也交代了今年超级碗的举办地是在新奥尔良的凯撒超级体育场。具体来说是 Chiefs 和 Philadelphia Eagles 酋长队和费城老鹰队之间对决。 Multiple reports have indicated that Swift isn't happy with Lively for dragging her into the middle of her legal troubles after it was indicated that Baldoni claimed Lively used her friendship with the Blank Space singer to strong-arm him into making edits to scenes in their film that he didn't want。 多方面的报道呢就表明梅梅呢对于 Lively 这个人不太开心他的所作所为。具体来说是 dragging her into the middle of her legal troubles， 一把就把她拽进了她目前被各种各样的官司所缠绕这样的一个局面当中。 drag 这个词所对应的画面感，我们上一次如此深刻的理解还是美联航把那个亚裔的乘客给拖拽出去，大家还记得吗？老粉丝肯定记得。那所以一样的画面感，一个人被不情愿的被拽出去了。那 after 你看我们再次接触，往往交代的就是之前发生什么事儿，但实际上表达的就是原因导致了刚刚所说的那个结果。那究竟是什么原因呢？It was indicated that Baldoni claimed something。 被表明这个 Baldoni 也就是这部合作的电影的导演，他就反过来去告 Lively， 并且声称说 Lively 呢是利用了他和 Blank Space 这一首歌的歌手，当然指的就是梅梅，利用了他和梅梅之间的这个友谊，也就是这段很铁的关系呢，去胁迫这个导演说梅梅是我的人，你如果不按照我的意图去修改这个电影当中的某些片段的话，那我接下来通过我的关系，我让你吃不了兜着走。大概就这个意思。实际上后来文章也说到了，具体来说就是他当时给这个导演发了很多的短信，当中字里行间都在暗示，除了梅梅还有很多很多的大人物都是我的 dragons。 他举了一个例子，把自己比作全游当中的女主角，而梅梅是他所孵化的那些龙当中之一。这里的 strong arm 是不是很容易理解？字面意思就是强壮的手臂。
周老师用我强壮的手臂勒住你的脖子，我就能胁迫你去干你不愿意做的事儿。所以这个地方的 strong arm 比较的具象化啊，刚刚那个 intimidation 所对应的 intimidate 那个动词呢，就更加抽象一丢丢。所以我觉得美美可能不开心有多方面的原因啊，大家把自己的分析也可以写在我们的评论区。Alrighty， 学英文方法比努力更重要。那说起方法，赶紧点视频下方的链接，预约周老师明天上午7点钟的直播，设个小闹钟，咱们直播间不见不散哦。最后呢，按照我们的老习惯，从头到尾裸听一遍，听出画面感。Taylor Swift is taking a step back from a friendship with Blake Lively after feeling like she was used as an intimidation tactic by the actress in a lawsuit she never wanted to be embroiled in. Last February, the Gossip Girl star was sitting first chair next to Taylor Swift at the 2024 Super Bowl. But this year, Lively was nowhere in sight as Swift made her grand entrance to New Orleans Caesars Superdome, where the Chiefs faced off against the Philadelphia Eagles. Multiple reports have indicated that Swift isn't happy with Lively for dragging her into the middle of her legal troubles, after it was indicated that Bardoni claimed Lively used her friendship with the Blank Space singer to strong-arm him into making edits to scenes in their film that he didn't want.